Ну что ж, доброго времени суток, дамы и господа. Подумалось мне, что давненько мы не занимались прохождением каких-то одиночных игр. А у меня все онлайн какой-то на канале. Так что сегодня начнем прохождение Вампир. Не думаю, что это считается как вампир, потому что специально искажено название, но тем не менее. Кстати, вот это начальное предупреждение о том, чтобы не пытались повторить увиденный рецепт, оно достаточно забавное. Я так понимаю, что в игре все-таки какая-то более-менее историческая достоверность присутствует. Ну, посмотрим. Сколько можно кликать уже? Так, секунду. Ну, я просто заходил уже настройки менять, но смотрю, то, что ячейки сохранения пустые и мало ли. Игра почему-то все на максималке выставила, надеюсь, таких проблем не будет, но если что, поправим, ладно. Как это понимать? Ваши вампирские силы зависят от того, кого из горожан вы решите объять. Что значит объять? Можно по-русски. Объять, господи, это как... Так, ну понятно, что в сложном мы не будем, я просто так читаю. Потому что сниженный опыт в бою меня как-то вообще не радует. Уровень сложности зависит от количества убитых горожан. В большую или в меньшую сторону? Типа, чем меньше народу осталось в Лондоне, тем проще проходить, или как это работает? Так, мы же в Лондоне же. Вот. Как кажется, я правильно понял. Чем больше убиваем, тем проще проходить. Забавно. По идее, в таких играх, наоборот, подталкивают к мирному прохождению. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
и так. Я думал, может, дадут за человека немного поиграть, а не сразу. Так, ладно, в таком состоянии не буду тут блуждать, искать, что есть. Thirsty. So thirsty. Я надеюсь, это действительно поговорить, а ничего другого. Черт, вот это хорошо, конечно, визуально передали. В плане то, что не узнает знакомого человека и все прочее. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. Блин, у него борода аккуратная просто от этого. В смысле, просто диссонанс создает. Весь неопрятный, грязный, а борода идеальная. No! Please, a moment, let me explain! Как они увидели оттуда, что он ее убил? These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. О, господи, как странно камера двигается. This can't be happening. No! Please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Now, I can defend myself. Kill the thing! Who are you? Stay back! Don't let it out to your sides! Sorry, but you left me no choice. Да вообще был выбор, я мог просто мимо пробежать. Who are you?
Stupid beast! Да давай просто мимо пройду, иди нафиг. Слушай, а действительно можно мимо пробежать? Да иди ты нафиг. Или нельзя, или это не откроется, пока их не убью. Странная боевка, пока не привык. Sorry. Ага. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's... That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! Ты что, дебил? Кого ты стреляешь? I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Мне не нравится то, что персонаж сам с собой разговаривает. Могли бы это как мысли сделать или что-то в этом роде. Это очень странно смотрится на самом деле. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Что-то новенькое. Обычно там то, что солнце сразу уничтожает вампиров, а здесь нет. Wait, this one's dressed up fancy.
Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Он про пульс ни слова не сказал. Он сказал, это невозможно, хотя я так и не понял, про что это. Так, ну это же чей-то чужой дом, это не наш дом, а то он на фотографии при входе так посмотрел. Dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as wool. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his path. Who's there? Are you referring to me? Что-то он при жизни, по-моему, хуже выглядел, чем после смерти. No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. А, ну да, это Now же what? We Первая fight. мировая вроде как Killing is начала. a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Куда ты засунул ствол? Черт, я понадеялся, что как-то детализировано будет. Ну там, не знаю, на поясе его там. Ладно.
Так, мне теперь интересно, есть царапины на двери, нет? Если вообще двери нет, так что за херня? В дневнике пишет, что у нас скреблась дверь, ну ладно. Я правда так и не понял, Бекки вампиром стала или просто типа обладала и с ума сошла? Хотя, наверное, если вампира не кормить, он тоже же умрет. Так, ладно, контрольный проход, все ли я забрал? Лечь спать можно? А, ну да, не надо было уходить. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Там патронов нет, я видел. Да нету там патронов. Rational thinking only. Куда ты стреляешь, придурок? Что это за новый способ самоубийства прострелить себе грудную клетку, блин? Это мало того, что будет очень болезненно, так это еще, ну, не приведет к смерти с большой вероятностью. Я не буду нажимать. Я что, больной, что ли? Стреляй, не знаю, в голову. Господи, да если бы он даже на сердце нацелил, я бы еще как-то понял это. В шею. Да куда угодно, блин. Легкое себе пробивать — это бред. Не буду я нажимать. Игра типа меня на терпение проверяет. Господи, ты же врач, ты должен знать, как себя убить. Какого черта? Ладно. В барабане не было патронов, когда он поднимал пистолет. Ну что, понравилось, придурок? И, кстати, по-моему, дырка от пули не там, куда он стол он целил. Ну да ладно. А, это он типа в сердце целился. Как-то он, блин, странно целился. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blood in sunlight into a glowing flesh. Аутофагия.
Господи, опыт вливать надо. Прикольно. Выглядит необычно. Так, наступательный навык. Блин, если честно, туман как-то больше лучше звучит. Ну, потому что его можно наводить на... Ну, вернее, кастовать сразу на варганы к любой дистанции. А, он еще и самый дешевый, короче. Эти по 25 стоят, а этот по 20. Я так понимаю, это расход крови или что-то такое. Но он устанавливается дольше всего. Так, ну-ка про остальные почитаю. Угу, для подготовки требуется время. Понятно, до свидания. Не люблю способности с подготовкой. Ну, я так понимаю, то, что самый такой оптимальный вариант это когти и, скорее всего, простой навык, легкий в использовании, все такое прочее, но все-таки хочу туман взять. Так, 220 урона наносит. Погоди, всем? Ага, всем живым. Понял. Получается, по площади должен быть. А ты сколько? А, 250 теневой, это вид урона получается, да? Да ёшкин кот, все зажимать. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Так, можно как-то красться? These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here!
My head's spinning. Что сейчас было? Что там, блин, в субтитрах написали? Персонаж сказал, у меня кружится голова, там что-то, блин, это не по силу человеку или что-то такое. Так, блин! Меня это раздражает. Меня раздражает то, что перс бьет и оружие куда-то потом девает. Вот куда кол делся? Спишем на вампирские способности. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Die, vermin! I cannot enter. Да, и врагов, конечно, оставляет желать лучшего. Чего он там стоит? Как он так поднялся быстро? A strength I never knew I had. А нельзя его до конца допить? Да не хочу я нажимать двойку для навыка, идите в задницу. Я хочу там по стелсу его убить, не знаю, можно что-то сделать с этим. Да, блин! Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Так, выскать тут нельзя. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Я хочу дробовик, дайте мне дробовик. Ладно, не надо. Ага, здорово остановился, который мне подожгли.
пройти туда, можно на лодку. Зачем мне на лодку? А, не зачем, понятно. Мне не очень понятно, почему какое-то очень ограниченное количество крови мы вбиваем за раз, но ладно. А, или Первая мировая еще идет. Какой еще год на улице? My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I have this thirst for blood. This is despicable. Да не то слово. Тоже мне Носферату. Ну хоть трупов не пьет. It's locked. Не то чтобы это было возможно, но тем не менее. I cannot enter. Все никак не привыкну, что мы так умеем делать. The dizziness from the jump. I can now control it. It's locked. Музычка прикольная. I cannot enter. Только отсутствие каких-то звуков шагов и прочее, не знаю, странно смотрится. Так, можно как-то посмотреть на шепот или где он? Так, ну ладно, предположим, 170 опыта, это вот то, что в правом верхнем углу. I can't believe I'm doing this. То есть за крысу опыта не дает. А может и вообще отнимает. Ладно, нужно прекратить крысу. Стрим надо было крысоед назвать. It's locked, all right.
I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Если честно, я бы рубашку поменял просто вот в этой, блин, окровавленной. Вот за что мне сейчас подали? Ходить как-то такой себе. Fresh blood. О, ведьмячье чутье. So strong. А нас вроде наверх вело, а чё мы это вниз пошли? Something dire must have come about. Короче, ничего не знаю, я пойду в канализацию. Если бы я был каким-то сраным кровососом, я бы здесь прятался. This is a slaughterhouse. Качество перевода оставляет желать лучшего. It's locked, all right. Так сломай. Что-то замки не умеешь ломать? Так, понятно, это кровище мне просто на тайник намекали. Мне еще нравится, что здесь, типа, можно переместиться, несмотря на то, что можно подняться по лестнице как человек. It's locked. Ага, тут, блин, сохранения, получается, нет, только автосохранение. Поэтому писали про то, что выбор там имеет последствия и прочее. There is no one in sight. Так, ладно, не буду выпендриваться, пойду по следам. То я сейчас дохожусь. Where has everyone gone? А что мы пополняем?
Один и тот же рецепт, короче, просто количество разное. Блин, может, конечно, двоечником был по химии, но что такое тартрат? Гиплохлорид. Звучит не слишком правильно. Ладно, спишем на кисяки перевода. Несколько вариантов улучшения оружия еще. Пистолет попаданием столько же оглушения наносит, сколько удар колом. Непонятно, каким образом из алкоголя добыли тартрат железа. Господи, меня коробит это название. Что это вообще такое? Это же не, ну... ладно. Тартрат, господи. Может, реально дебилы такое существует, я просто не слышал. Что-то в этом сомневаюсь. Идем по следам убийцы, здесь поспать может. Ну да, там, он же подождет нас. Так, ладно, все, погнали, хорошо. Никого не смутит, что я в таком виде туда взойду, нет? At last, a little life. Давайте просто мимо пройдем и не будем... Whoever he may be, the killer recently entered this bar.
Maybe some of the locals saw him. Какая жесть. I think I'm losing my mind. I should just run as far away My from God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Короче, мне не нравится перевод. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of luck. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Сомневаюсь, что в те годы люди всю ночь в баре отдыхали. Просто работать же надо. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed. Почему бармен отвечает на все мои вопросы? A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. В смысле, я выгляжу максимально подозрительно. Какой-то, блин, обдолбанный, как говорят, херового вида тип. Весь в кровище, просто с простреленной грудью и покусанной шеей. Заходит, блин, в бар по кровавым следам и начинает спрашивать, как выглядит их постояльник. Типа, что вообще? Его ничего не смущает. How long has he been here? Или может он наоборот отвечает, потому что считает меня подозрительным. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Не стали в детали уточнять, но сказал, что в бой не глиномесили. Видели, как такое пропустили? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Господи, да снял бы на самом деле куртку с человека, которого ты убил. Так, я прослушал. Какой помойный пес, чего? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? И не помойный пес, а канализационный пес. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry.
I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. Не знаю. Качество озвучки тоже оставляешь же от лучшего. Чел вроде как пытается казаться в стельку пьяным, но не звучит как хоть сколько-нибудь выпивший. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? А я похож, что со мной все в порядке? Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. I just want to talk. I didn't mean... I'm not afraid, sir. It's just I only see... Oh. Well, yeah. Cool. Ладно, не хочешь говорить, не надо, все, иди зайти. Особенно учитывая, что меня в кадр не пускают по какой-то причине. Are they stupid or something? I've never even been to India. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Нельзя было просто ноги дверь вышибить. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. А, ну если крест лежит, то он уже не работает, да? Странная механика. And who might you be? В смысле, я не знаю. Я знаю, кто я. Я не совсем понимаю, какая связь между вампирами и римлянами на самом деле. В смысле, почему крест оказывает на них какое-то влияние? Не надо спрашивать, какая связь между Римом и крестами. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Блин, меня поражает, как он... Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Просто заваливается, какие-то вопросы начинает задавать, и народ им якобы должен отвечать. Почему? And what exactly is this brotherhood?
Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Что за бред, бля, следы сюда вели? Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Короче, максимально бестолковые просто разговоры. Ты не против, если я тебя немножко обыщу? Спасибо, я так и знал, что ты не против. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Damn it. I think drink no longer stirs me. Вон та баба, да? Давай рассказывай. Нас она не хотела говорить, теперь понятно почему. I have a few I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? Чего? I Чего на suspect that чистоту? someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about Я it. не разговаривал с Томом. Barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before... Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one... I see. Thank you for... Меня радует, как мы скипнули, короче, расспрос Тома и всех остальных, и сразу, блин, вышли на официантку и начали с ней говорить так, будто бы уже всех опросили. Хотя мы никого не опрашивали, и пальцем в небо просто ткнули, но хотя это и так понятно. Какая странная механика. То есть, сбор подсказок о каком-то горожанине увеличит опыт, получаемый при употреблении его крови? Чего? Это как-то... Не знаю.
Слушай, я надеюсь же... Не досье не на каждого жителя Лондона придется забирать. Giving me a laugh. Hello, sir. And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. Are they stupid or something? I've never even been to India. Welcome back. I can't say I have. Are you? Hey, I told you, you were the... Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before... Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and... How was he tonight? Sicker than usual, perhaps. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Get what's coming to them. Е, чтобы развить навыки. Да хватит мне это подсвечивать, что это значит? Отдохните! I should just run as far away from this place as I Me a can. laugh. Так, ну-ка тогда пойду навыки прокачивать, если этот дебил все равно уже отсюда ушел. Во-во-во, количество крови при укусе, вот это мне нужно. Надо бы еще как-нибудь замерить, я кусаю людей в бою, получаю опыт вообще какой-нибудь дополнительный или нет. Или то, что я их так убиваю, или пью кровь, это не имеет значения, поскольку кровь у меня идет в основном на исцеление и на науки. Ну ладно, прокачаю исцеление. Лечиться нам все равно придется в любом случае.
Сколько урона тут укусов-то? Так, я надеюсь... Да блин, в смысле следующей ночью? Ага, ничего не поменялось. Not long ago, this sort of mess would have Please, given me a leave laugh. me alone. Да ладно. А, здесь нет прохода. I've never even been to India. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? There's nobody here. Господи, я уже думаю, что это я постучал просто в какую-то рандомную дверь. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. These men, they're a company of professional vampire hunters. Ну да, профессионалы же работают по одному. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge.
Что тут плутать нельзя? I cannot enter. Количество опыта не увеличивается. А, вообще за убийство опыта не дали. Замечательно. Господи, какой шикарный перевод. Нажмите, чтобы применить оружие дальнего боя. Это оружие наносит обычный урон и урон при оглушении. Может быть, не урон при оглушении, а просто оглушает. Что за хрень? Что за халтура, блин? Кто это дерьмо переводил? I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Я не знаю, пробовали там игру запускать, там, например, я не знаю. Так, мне это раздражает. Блин, здесь настройки-то. Да, блин, вы прикалываетесь. На Q ходить. А нельзя как-то, не знаю, красться там, что-нибудь такое? It's locked, all right. Best be on your way home. Last warning, sir. Тут никого нет. Over there! There's one of them vermin! Ну, здесь был сундук, что я могу сделать? Блин, вот эти эффекты не очень хорошо смотрятся. Мне каждый раз кажется, что здесь что-то лежит. Вот почему эта корзина такая скрытка? Угу, я понял. Так, сопротивление сильное к... Ага.
Ага. Непонятно, зачем мне носят бронежилеты. Ух ты, блин, попал. He's dead! Короче, да, дают по 5 опыта за убийство одного придурка, но можно их не выпивать. То есть чисто чтобы полечиться или ману попало. Хотя я так и не понял, как аутофагия работает. Ну, как переводить кровь в здоровье. Так, там никакого лута внизу нет? Ага, именно поэтому у вас человек отдельно стоит просто где-то. Не буду я крыс пить, блин. Я еще не настолько голодал. Да что я пополняю? Патроны? Как еще пользоваться? Аутофагия, кажется, на единицу, а как оружием дальнего боя пользоваться? Да иди ты в задницу, Кол. Его как-то экипировать нужно или что? Чё-то я не понимаю, насколько управление просто консольное, это какой-то ужас. Ладно, разберемся в процессе. Когда-нибудь, возможно.
Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Must have more. Oh dear God, not again. William, please stop. Just a sip, I promise. You're my dearest friend. You're my last and dearest friend. Как менять оружие? William. Ха! Косу можно затащить поглощение крови при нанесении урона. Вообще имба. This place reeks of bloodshed. Oh my God, William. I can't stand it anymore. This creature is bedeviled. I must put it down. Фу, я эту гадость выпил. Как оружие поменять? Так, ладно, мне это бесить начинает. Как поменять оружие? Да иди ты в жопу. Господи, Z и C. Понятно, оружие ближнего боя вообще-то не достается. Ничего не работает. Ух, нихера! Он еще наносит этот постоянный урон, который не регенит.
William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Как тут быстро в компашку влёгся. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ну хоть залутать дали. Блин, пастырь просто конченый вообще. Здесь, блин, все телами покрыто, он такой, я помогу ему, он достойный человек. Ты что, дебил, что ли? Оглянись вокруг. It's locked. Как нет, блин, сраное оружие мне почему? Так, телепортнуться наверх нельзя. Так, это что я подсказки собирал, это никак мне не помогло, да? Я подсказку не на этого дебила собирал. Окей. Вопрос снят. Как менять оружие? Я не понимаю. Я нажимаю эти кнопки, ничего не происходит. Я зажимаю их или что нужно еще? Дайте мне подсказку какую-нибудь. Что за херня вообще? Выстрелить на правую кнопку мыши. Я на правую кнопку мыши этим колом бью.
Ладно, надеюсь, это просто заблокировано во время там пролога или что-то такое. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. На самом деле, интересно. Черт, слова не могу подобрать. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find
Good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Ну, какое шикарное пальто было в этом. На смену. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. Черт, просто охерительно, я себе такой же хочу. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Черт, я как любитель пальто. Да у него полный комплект надежды. Смотрите, он на человека стал похож. Где он часы взял? Или это те, которые у меня в инвентаре были? Ну, единственное, что я не особо жалую вот эти заплаты на локтях, потому что они... Лучше, короче, локтями не облокачиваться. Блин, на пальтишко класс. Rotten or pressing, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Еще не могу медосмотр провести. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Я не хочу его пить. Или придется? Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Опять? Все-таки. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Все, ему помощь уже не нужна?
It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Да, у меня запас крови полный, чего, блин. Я в бою напиться могу, тем более тут крысы есть. Я же не принадлежу к клану Вентура, меня не блюет с крыс, так что все нормально. What happened? Так, сейчас войдем в больницу, нужно перерыв сделать, и чай заварю, очень нужно. Ну, да, кстати, на самом деле это правильное решение, потому что, блин, да ёпта, что так проскакивает мышка, блин, я пытаюсь немножко повернуть, а на полный поворот идет. Убивать и обескровливать человека прямо возле больницы, где вы собираетесь работать, это плохая идея. Типа нельзя оставлять следы, ведущие к своему логу. Просто здравый смысл. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Уже табличку сделал, нифига не. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. Мне пофиг, как поживает мистер Хэмптон. Я не помню, кто такой доктор Суонси. А, ну в смысле, об этом вопросы есть. Ладно, пофиг. Никому там не интересно. Не буду тратить время. С другой стороны, здесь эти подсказки, они вроде как увеличивают выработку. Good evening, sir. Ладно, пофиг. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. А, понял. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now.
Господи, я думал, перцы его просто осмотрят на какие-то внешние факторы, а не спросят, нужна ли ему медицинская помощь. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ух, нифига там подсказок собирать нужно. Ну хотя бы прямо указывают то, что они нужны. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs. Ага, научи меня ей пользоваться, говно. Как доставать оружие? Короче, обычный дроид. Но покупать я его, конечно же, не буду, потому что я не знаю, как им пользоваться. Лучше разберу. Так, сколько? Винтик 9 стоит, вы сдурели. Ну да, лучше разобрать, потому что часы при разборе там винтики дают. 2, по-моему, что ли. Another night. Surely I can endure another night. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now.
eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Goodbye, Dr. Tippett. Здесь, походу, вообще всех сожрать можно. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Time has lost its effect. But the suffering continues. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Do you know Tom Watts? The bartender from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really.
Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Меня вот что смущает. То есть крест на столе у этого сраного доктора вампиров отпугивал. А то, что у него там на шее висит, это нормально вообще. Можно игнорировать. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Это очень странный ответ на вопрос. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Мне вот интересно, здесь гипноз, он служит только для того, чтобы отводить и пить кровь, или я могу загипнотизировать его, чтобы, не знаю, больше... Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills.
No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Я бы попробовал, но, блин, просто его вести куда-то. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Да как ты, блин? Это из-за того, что FPS прыгаешь, что ли? Не знаю. Надо, короче, настройки забыть. А, я плакат хотел прочитать. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue.
The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Идиотский вопрос, но... Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? I'm curious to know who you were before. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так, ладно, что-то, блин. Перерыв минут 5-10, потом продолжим.
Так, ладно, я на месте, продолжаем. Сбросил настройки до средних, мне кажется, сейчас это уже не важно, тем более графон в игре все равно звезд неба не хватает. Но вот эти прыжки FPS где-то на 10, на 20 кадров в секунду, они, не знаю, ощущаются. Мне из-за этого как-то поворот камеры плохо работает. Стало еще хуже. Я еще чуть-чуть мышку дернул, у меня были на 180 градусов. Да, картинка проще стала, конечно. What can I do for you, Doctor? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Он не был перепуган, он был в шоке, и в шоке не в том смысле, не в смысле психологии, а из-за потери крови. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Отличное описание, но ладно. Thank you, Nurse Crane. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed.
4! Устойчивость к гипнозу 4! Да вы охренели! Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Не совсем понимаю, как переливание поможет против испанского гриппа, но да, есть. Ну, если не брать в счет плазму крови и прочее. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if Я хотел you спросить. went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Goodbye, Dr. Strickland. Не буду предлагать ему медосмотр. По-моему, лесенки появились. Reads me like a book. But in the circumstances, I'm willing to Never could keep it. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Нахрена этот медосмотр нужен? Я уже сколько раз нажимаю, никто не хочет, чтобы я их смотрел. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work.
and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Угу, теперь все отображается. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Waste your time with me. Премиальная палата? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так, ладно, у него болит горло, не буду его тогда. I have to go now, sir. But don't... Good evening, sir. Doctor. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Да какого хрена обо мне все знают? Я только на лодке приплыл, блин. Причем меня как-то рандомно забрали, я не уверен, что они даже знали, что я там буду. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my... May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. А попроще нельзя, когда выразиться, я вообще не понял, что она делает. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Goodbye, Mrs. Goswick. Так, ну-ка, придурка, попробую смотреть. Давай, блин. Хоть ты Good evening, согласишься. Mr. Goswick. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Какое лекарство?
Я даже не знаю, чем он болен. Можно его осмотреть сначала? А, переутомление. Как к черту переутомление? Ладно, проехали. Будем считать, что это просто легкая болезнь, средней тяжести и тяжелая. Ему нужно средство от легкой, у меня его нету, понятно. I will see you later. I have to go now, sir. But don't... Ладно, я понял. В общем, нужно приготовить легкое средство, а медосмотр это просто возможность дать лекарство. Так, я со всеми тут поговорю. You always knew the words to calm the children, Ellen. It's locked. Блин, вот где этот врач ходит? I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof.
No soul anymore. All gone. Ты что индус, блин, что за тупые вопросы? An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have Стоп, to он take, что, не индус? not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Отличное слово. Перевели как... Она сейчас радуется, но скорее... Она успокоилась, или как-то так можно сказать. Она действительно успокоилась. Навсегда. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful.
Загадочный рецепт за 70 монет, это все, что у меня есть. Я-то хотел купить лекарство сделать. Разумеется, куплю загадочный рецепт, вы о чем? I cannot enter. Amaze me how you, the dead, seem Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I Очень believe хороший we're going to ракурс. be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. А, можно камеру двигать? I'm Нормально. Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Я не могу сначала расспросить. Ладно, пофиг. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder.
It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Thank you for your time. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. You're gonna be fine. We're here for you. It's locked, all right. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor.
How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Хорошее я время выбрал, чтобы эту игру проходить. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Чем гордиться, что на деньги помогает у пациента? But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep.
I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Так, по-моему, опять она что-то сказала не по субтитрам, я просто слушал, что она говорит, а не читал. Ладно, хер с ним. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Я не понимаю, нахрена я расследую взаимоотношения между этими медсестрами, врачами и всем прочим. Я просто хочу дойти до своей комнаты, блин. Начал тут детектива играть. Охренеть, они покурить отошли. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Goodbye, Milton. Она уже ушла, ну ладно. Блин, находишь новую зацепку, ходишь ее всех расспрашиваешь, тебя вводят на новую зацепку, потом с ней уже ходишь всех расспрашиваешь. Ужас. Клей Кокс до сих пор там сидит. I will not let you down, my boy. Так, ладно, надо на второй этаж подняться уже. Во, вот этого врача я искал. Да где он там стоит, господи? Или это не он? О, вот он.
Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Можно реально надавить вот по поводу сестры, потому что он явно прислушается к ее мнению. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Я так и подумал. Goodbye, Dr. Tippett. Да опусти ты этот сраный воротник, блин, ходишь как пижон какой-то. Я про главного героя. Чё он его задрал? Так, тут я тут был? Что это за помещение? У них второй этаж почти свободен, а люди на улице лежат. Блин, были бы тут сохранения нормальные, я бы сохранился и попробовал его загипнотизировать. Посмотреть, что это даст. It's locked, all right. Not now. Пошел заяц. Угу, на крышу не подняться. Ну ладно. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin.
Кто такие эконы? А, вот. Угу. Я так и думал, можно гипноз использовать и в других целях, а не просто кого-то вводить. Писано, что вампиру не грозит смерть от голода или жажды. Но при этом в доме, где мы нашли пистолет, там баба умерла. Получается, она не была вампиром? The flower's dying. It needs water. Угу. Нет такой болезни, как простуда. Так, ладно, сейчас, секунду, отойду.
Так, то есть мне сначала нужно его улучшить, и после этого приобрести уже какой-то обвес. Только непонятно, почему в обвесах пишется урон того уровня, который у меня сейчас, а не улучшенного. Я бы с радостью улучшил косу. Как ее взять в руки? Как? Что за хрень? Я до сих пор оружие не умею менять. Ага, понятно, можно палец в оглушение раскачать. 12 единиц оглушения с удара? Неплохо будет. Это больше, чем у меня кол наносит. Но мачете это говно, понятно, оно всего до 2-го уровня качается. Можно не тратить ресурсы. Можно Bloodborne закосплеить, бегать с пилой, там, с косой. А, вот. Ну, я так понимаю, выгоднее, наверное, пилу качать в забор крови, потому что коса, по-моему, 2,5 единицы крови потребляется удар. И пила тоже, но пила одноручное оружие, оно бьет 100 пудов быстрее. Ну вот, 15-20, да? А здесь... Выносливости потребляет на 50% больше. И скорость атаки значительно меньше. То есть, если именно нужно восполнять кровь, то выгоднее это делать наручно. Но меня интригует контратака у косы. Там то, что подсказка была, то, что если там нажать какую-то клавишу во время удара и прочее. Я хочу это протестировать, посмотреть, как это выглядит. Ух, ни хрена там улучшение. Угу. Часы дают 2 пружины, 3 винта, при этом каждый винт стоит при покупке 9, а часы продаются за 14. То есть выгоднее, короче, разбирать предметы. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, оружием махать я не могу. Ладно. The flower's dying. It needs water. А где я воду возьму? Тут, конечно, был кран, но можно направить. Нет, нельзя.
Твою мать! Вот так. Интересно, есть какие-то способности оглушать врагов без кола? Я просто хочу посмотреть, как пистолет вообще в бою ощущает. Так, а где бы глянуть запас патронов? А, 17 и 3. Ой, да ну в жопу, пока не буду его брать. Угу, замечательно. Я еще и максимум патронов только могу носить, ладно. Я надеюсь, остальные патроны просто в сундук убираются. Так, опять, блин, мышка прыгнула. Что за херня? Я, блин, настройки понизил очень сильно, и тем не менее мне все равно что-то FPS не подрос. Это во что он упирается, мне получается? Блин, реально что ли отдохнуть, пойти поспать? Потому что распределить очки хочу. Ладно, давайте отдохнем. Я так понимаю, на сюжет это не особо влияет, потому что вон того придурка я отдохнул и все равно поймал. Забыл, как его там звали. Прикольно. Хорошая способность. Так, а сколько у меня вообще здоровья?
Так, я бы исцеление прокачал, у нас еще 600 остается. М, 2000, ужас какой. Тут, короче, много способностей можно сделать на выпивание крови. Блин, я бы вот это прокачал на самом деле. Самое забавное, что стоимость отсутствует. Это бесплатный навык, что ли? И у барьера тоже? Какой ужас. Так, ладно, я от Хью хотел прокачать. Открылись новые навыки. Блин, вот моментальная телепортация до жертвы, это прикольно. Я бы его взял. Еще и добивание оглушенной цели, шикарно.
time to stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. Да ёпта, чё ты на неё наезжаешь? Я не это хотел. Epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Взял, наорал на неё, блин, зачем-то. Came here in the first place. Необшаренная помоечка. Инструкция по изготовлению маски прямо сейчас пригодится. Господи. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody.
Да блин, как там контратаки были? Так, ладно, в жопу контратаки. Я сдох! Я думал, либо оглушать его, либо этот использовать фотофобию. Ты игрался. Я забыл, что там, блин, говорилось с двуручным оружием. Как контратаковать? Меня просто кровь отняли. Ах ты, блин. Ну, боевка мне пока что нравится. Прикольно. На правую кнопку мыши парирования, я понял. Так, очень быстро выносливость кончается. Там еще какие-то серии атак, ну-ка. Угу. Ух ты, нихера себе! Ага, план выносливости парирования снимает. Удар колом, какие-то две комбинации есть, нужно будет попробовать вторую. Не работает контратака.
О, сработало. Второй удар не попал. Короче, серия атак не увеличивает урон. Прикольно. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Блин, надеюсь, перс сейчас не сразу выстрелит, когда я правую кнопку мыши нажму. Сволочь. Да чтоб тебя, блин, как... Как по карте двигаться? Левая кнопка мыши ставит метку. Правая закрывает карту целиком. Клавиши движения ни хера не делают. Вернее, переключают вкладки.
А, ладно, окей, можно курсор к боку подводить. Но это так тупо, господи, что с управлением? А, это я это по заданию нашел бумажник. Ладно, окей. Блин, наша загрузка. Неужели сложно было задание морга? Я не понимаю, к чему здесь такая гнетущая атмосфера. Это не работает на меня по той же причине, что это не должно работать на персонажа. Просто... Вся эта обстановка, она должна пугать жертв, а не тех, кто здесь сам охотится. В смысле, когда люди тебя начинают бояться увидеть в темноте, как-то нет смысла самому бояться темноты. I cannot enter. Ну-ка попробуем, сколько урона наносит. Ох, неплохо оглушает. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Оглушение 10. Ну да, как один удар колом. Причем можно до 20-ки прокачать, неплохо. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful.
It's locked, all right. Откуда я это поднял? This key will surely grant me access to the basement. Ах ты, как ты, блин, в момент подгадал, конечно. О, хинин, наконец-то. It's locked. Блин, с нос ужаса, конечно, беда вообще. На какие-то крупные серии атак не хватает совершенно. А что ты тут делал вообще? These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. А? Не выпалось ничего? Так, ну-ка теперь пилой попробуем, сколько смогу снести. Ох, нихи... А, блин, не успел уклониться.
Странно, что они мне какие-то нерегенящие раны наносят. Это же... Я вообще не писал то, что только огонь и солнце их выжигает. А почему эти твари? Непонятно. Когда он лежал на столе, он выглядел не как ампутационный нож, а как штык-нож. Слушай, это штык-нож, я там даже крепление для ствола вижу. It's locked. А, слушай, действительно детектив. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Как ты это понял? Ты тело не осматривал. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. It's locked, all right.
Так, я надеюсь, я найду ключи от сундука и от всего прочего. Я только хотел сказать, здесь битва будет. О, Джон Доу! Ха-ха, привет! Понятно, короче, такая себе. Такой себе объем извлекаемой крови из... Короче, тень нужно бить, я так понимаю. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Так, ладно, двуручное оружие мне что-то пока не особо доставляет. Вот этот нож точно нафиг. То есть проще несколько раз ударить колом и выпить крови, полечиться и пополнить запас крови так, чем этим странным ножом пытаться восстановить что-то. Ну серьезно, слишком мало. Это возможно из-за того, что я перки качнул на увеличение пополнения крови, но тем не менее. Ага, нормальный способ по лестнице подняться. Окей. Вообще, короче, самый идеальный вариант — это просто с палицей ходить, она и урон наносит, и оглушает. То есть там
ты задумываешься над тем, чем бить, просто бьешь ей, и противник время от времени сам открывается для питания. Удобно. Ну, короче, пополнение крови через удары можно не качать, это бред вообще. То есть, если даже там у ножа с 3 единицами, это полная фигня, то 2,5, ну, это серьезно. Не, я понимаю, что будет толк, если прокачать, короче, всю ветку целиком, типа 10 крови там с удара. Только я чувствую к тому времени, как мы прокачаем до 5 уровня эту ветку, мы также прокачаем кучу перков на питание, и там уже нафиг не нужно будет эти 10 единиц крови. Там, наверное, 100 можно будет выпить просто за укус. Одно пока создам. Я понял, что нам челу нужно было с горла. Только я ключ от сундука так и не нашел. Проглядел где-то? It's locked. Или мне ключ дадут после того, как я выведу на чистую воду. Так, ладно, понятие. Ведьмачье чутье на предметы нифига не работает, только кровь имеет смысл осматривать. То есть, понятное дело, когда весь экран черный, проще высматривать светящиеся предметы на... Как кто там орёт, блин? Может, не надо? Я по нему почему-то 11 оглушения наношу, а не 10. Да, с этой цветовой дифференциацией сразу понятно, какой ингредиент редкий, а какой нет. И хинина что-то не хватает.
А, нет, серии больше наносит. Я видел, там 45, 50 было. Так, я что, здесь не был, что ли? Почему я обыскиваю эти трупы опять? Или дверь была закрыта? Нет, 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 блин! Зачем я это нажал? Я не хотел еще уходить отсюда. Давай назад заходи, блин, хер ты. Я просто заходил через какую-то дверь сбоку, я думал, это единственный выход. Враги отрезвились? Нет. Хотел пройтись, ключ поискать. Так, оказался там. I cannot enter. Не подписано, чей кабинет, да? Ну, не кабинет. Ну, я так понял, можно было и не возвращаться. Нифига тут нету, я все достаточно досконально зачистил. Ну и ладно. О, не, погоди, тут третий этаж есть. Ну ладно, не зря вернулся. В подвал спускаться не буду, я там все осмотрел уже.
Ой, блин, еще тебя лечить, как вы задолбали. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Знаешь, по-моему, это не очень, блин, умное решение говорить о том, что персонал говно, учитывая, что ты разговариваешь сам с врачом этой больницы. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Но он так и не сказал, зачем хотел его брата убить. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. I'll leave you. То есть я использовал подсказку, чтобы получить подсказку, но я не могу с этим ничего поделать? Нахера это нужно? Так, ладно, ну-ка нафиг кассу, дай-ка попробуем с дубиной побегать. То есть он главарь банды, но он говорит, что он ведет честную жизнь, в отличие от всех остальных. Гениально. Ой, да ладно, кишки у него и так заживут. Пойду лучше полечу другого. Good evening, Milton.
Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. А, это все? То есть он только именно за этого не скроет? Ну, ладно. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples, just like you, come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. А, вот. Я видел, для чего-то масло нужно было. Ну ладно. Там какие-то баба с закрытой двери сидит, я не могу... Да что такое, блин? Зачем вы мне подсказку показываете того, что я уже знаю? You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest thoughts in your heart. My blood and soul, they belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Это серьезно? Или они просто заигрывают? It's locked, all right. Fear and disgust on every street corner. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones.
Until that day, you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised my nippers since their mother died. Don't want them to look at me like this. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me. Once. My poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock 7 bells out of me. Nah. I'm better off here. То есть гипнотизировать его не Goodbye for now, Mr. Elwood. Disgust on every street corner. The daily routine. А, можно вот так переходить даже. И я про него все узнал. Что значит социальный слой? Может, социальная связь? Я не знаю, что за хрень. Социальный слой. Я могу как-то его, не знаю, немного подпить там, не до конца. Типа никому же хуже не будет, его там все равно вот это дует уже. Мне показалось, он там спать ложится. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting.
Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Мне не хватает силы здесь гипнотизировать. Ну, разумеется, она же вампир. Дороти Крейн. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Я с ним говорил уже, хорош. И почему здесь была дверь закрыта? Кто отсюда вышел? Я все слышал. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Ну, понятно, моментально он не излечился, но... Так, я надеюсь, он не моментально же покинет больницу после того, как выздоровеет. Я с ним поговорить еще хочу. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. What a blundering idiot. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I will not let you down, my boy.
Я не понимаю, но обязательно обдумывайте свое решение. В смысле, если я решу их все-таки скушать, то это окончательно, типа, я их насмерть убиваю. Нельзя как в Маскараде там чуть-чуть подпить, я не знаю. Может, кто-то не против будет. Просто опыта реально дает много. Я же не прокачаю навыки, если не буду жрать людей. I cannot enter. The flower's dying. Да можно как тебе где-то воду найти? Needs Честно, water. блядь? Вот стоит раковина. Почему я не могу воды набрать? О, нифига себе. Черт, от такого входа даже я бы не отказался. Так, посмотрим. Я бы на самом деле поэкспериментировал с оружием, в том плане, что контратаки достаточно сильные, но они очень странно работают. И учитывая, сколько мне урона даже на средней сложности прилетает, это, наверное, хотя не очень уместно делать. Нужно посмотреть какое-нибудь другое двуручное оружие, хотя... Учитывая, что есть подписано особое свойство парирования, возможно, у другой двуручки будет что-то другое. Ну, пофиг, ладно. Так, мачете можно до 60 урона раскачать. Угу. А старая пила 65 просто по дефолту наносит. Понятно, мачете можно не вкладываться. Мне не очень нравится, что у этого кола только один уровень прокачки, по сути. Я просто переживаю, что я сейчас вложу ресурсы, а там что-нибудь получше откроется. Ну ладно, я пока и так справляюсь, не буду еще прокачивать. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen.
You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Вечерок, Миша, Кеф. Что-то какие-то сомнительные варианты ответа. Ладно, допустим. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Goodbye, Nurse. Черт, надеюсь, все-таки за это расследование мне дадут ключ от того сундука. Иначе это просто ради ничего будет. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed the body. Не Трова. Good Game, YouTube. Но нет Twitch, разумеется. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Да не то чтобы прям решил, вариантов как бы не особо много. Каких-то таких плюс-минус адекватных площадок, кроме Трова, еще D-Live был, но D-Live что-то вообще загибается. Ну, сам по себе чисто мне Трова не особо интересен, если честно. Я в основном раньше стримил только на миксер, но миксер закрыли, я искал аналог, но аналога так и не нашлось. Даже близко ничего нет. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Ну, возможно, да, несколько лет, но не особо часто это делаю, поэтому не сказать, что у меня прям стаж здоровый. Больше по настроению. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there, by the sea. На миксер каждый день стримил, но как он закрылся, как-то желание подуменьшилось, мягко говоря. Да, разумеется, я онлайн-игры обычно не стримлю, чаще одиночный, там что-нибудь в этом роде. Поэтому там сборная солянка получается.
Goodbye, Dr. Tippett. А, блин, точно. Нужно лекарство отдать. Где этот бандюган? В подходящий момент я его застал. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Не знаю, призы за просмотра, по-моему, и на Твиче где-то в то же время начали давать. Ну так-то, да, в те времена там всякие миксеровские моды особенные были. Там это же фишка с накоплением балла, это именно с миксеров пошла, это его фишка. Twitch ее просто скопировал уже, чтобы хоть как-то под конкурента равняться. То есть там в некоторых играх всякие взаимодействия можно было заказывать и прочие штуки. То есть они как-то функционалом пытались народ привлекать, но не зашло. Зато сейчас, блин, все жалуются, то, что Twitch там лютует, что-то какие-то бредовые правила вводят. Ну, сами виноваты. I'll leave you for now, Mr. Cox. Да не, у миксеров много фишек в свое время. Ну, во-первых, это первая и единственная площадка, у которой рекомендованный битрейт был в 10К. Потому что у того же Твича, допустим, у него там 6К и даже ниже рекомендованы. То есть качество картинки значительно выше, чем на других площадках. Плюс у него формат видеопотока, они свой собственный изобрели там с минимальной задержкой. То есть очень технологично было. Именно вот с этой точки зрения ничего подходящего даже близко нет. Я про это и говорю. То есть да, там у того же Трова какие-то свои небольшие приколюхи есть, но не знаю, это вторично не взгляд немножко. Но, к сожалению, видимо, этого не хватило, чтобы привлечь достаточное количество людей. То есть вложения-то технологические и прочие, финансовые, были серьезные, но не сложилось. Так, вот у меня тут задания-то остались в этой части города. Да, спасибо тебе тоже.
Так, интересно, они сразу на меня нападут? Блин, не знаю, меня почему-то радует боевка, она мне напоминает Remember Me. То есть она не очень четкая, но при этом достаточно быстрая. Ну, четкая не в смысле плавности движения, она какая-то, не знаю, размазанная, что ли. А, понятно, за ней сидят, короче, вот эти ополченцы, охотники на вампиров, потому что она называет себя вампиром. Какой, блин, ужас. Доигралась тесенько. Блин, никого не смущает то, что врач в обычном пальто ходит по больнице? Good evening, Miss Howcroft. How are... I need blood, Doctor. Warm. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Только тебя, дуру, все равно убить за это могут. I'll leave you, Mr.
Угу. Ну, короче, понятно, социальный слой просто указывает тех, у кого тоже можно подсказки какие-то найти. Так, что там еще за задания были? Господи, какое же меню неудобное, блин. Я везде перещелкаю, прежде чем найду, куда мне надо. Добраться до аптеки. А где аптека? А. I've never seen so many people dying at the same time. What must I do? What must I do? This isn't even my neighborhood. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Oswald and myself were both infantry, sir. How long have you been... I can't go there. Too many rats... Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from fotофобia. I'll see what I can do. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived... Where was your friend? He went down by the canal. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. This is a dangerous... We were looking for the Pembroke Hospital. I have all the information. Thank you, Doc. It's locked. Блин, сколько замков. Ну, я, конечно, что-то сомневаюсь, что мы научимся их взламывать. Скорее всего, просто ключи нужно будет где-то искать. Мы же все-таки за врача играем, а не карманника. Вернее, медвежатника даже. Это не тот, который в воду упал случайно. Да чтоб тебя, какое управление неудобное. Игра неплохая. Мне очень нравится пока что, но это конченое консольное управление, оно просто выматывает. О, сундучок. It's locked, all right. Да чтоб тебе! Так, это не туда куда-то. Почему я тогда наверх побежал?
А, у них урон одинаковый, в принципе, да? Что и у палец, что и у этого. Ну, разве что скорость у палец пониже. Блин, ну зато она оглушать может. Так, ладно, эти бестолковые ящики и декорации, думаю, нет смысла ломать. Из них никогда ничего не падало. It's locked. Меня удивляет, как этих ребят не смутило то, что я прям с неба упал. Ух, нихера у него там этой выносливости стало. Кстати, почему я сейчас 65 нанес урона? А, у него 65 стоков, все, окей, вопрос. Так, у этого ножа 10 урона. Вот почему нигде обычный урон не пишется? Типа, что за фигня? Написано 3 поглощения крови, ну и все. Только он при этом еще 10 урона наносит чисто. Неудобно. Ух, нихера, сразу на 5. Это, то есть 25 крови он за один удар будет высасывать. Ну ладно. 25 может быть и неплохо. Кстати, надо бы замерить, сколько крови на самом деле при укусе высасывает. Только для этого потратить нужно. Просто, чтобы понимать, во что эффективнее качаться. Ну, понятное дело, что в укусы, потому что они лечат и прочее, но, может быть, ножом тоже что-то можно придумать.
кажется, кровь потратить хотел. Я, кстати, не могу блок ставить. Так, ну вот, я потратил половину крови. Не, даже больше потратил. Нет, ровно половину. Блин. Тридцать 36. Так, а нож, получается, 25 будет восстанавливать. Ну, 25 не дурно, учитывая, что у нас одна способность, он там 20-ку где-то потребляет. Да ёпта, я увернулся, блин, какого хрена? Так понятно, два удара не делать. Блин, какой-то он мощный был, помню. Да, таких хрен оглушишь. Короче, нужно качать ампутационный нож. Я сейчас тем более полутаюсь, наберу всякого добра. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Что он хочет назад? Мне не давали никакого квеста, какого хрена, блин? Он не говорил ни про какой нож. Можно его сразу себе забрать? Не знаю, мне игра почему-то еще боевка Blood Rain напоминает. Потому что тоже пьем всякую херню.
Ну, конечно, Бладре не пила там крысы и прочее. I cannot enter. Там некоторые враги, но они совершенно не людского происхождения были, так мягко говоря. Там всякую биомассу пили и прочее. Ну, хочу еще попробовать с дурочкой походить. Speak English, do ya? Все, ухожу. Че он сразу спрашивает, говорю ли я по... It's locked, all right. I cannot enter. Помоечки залутать, конечно же. Мы же уважаемый врач. Признанный мировым сообществом. Мы должны лутать помойки. Хорошая рань. Сейчас я тебя убью, успокойся. Понятно. Так, во-первых, очень сильное сопротивление теням, во-вторых, какого хера он именной? Ну, черт, здорово. Я прокачал атаку тенями, они к ней сопротивления имеют. Потрясающе. Ебать он дамажит, блядь. Мне больше полных хп, по-моему, снимает одним ударом. И чё, опять туда пешком топать, да? Так, я не теряю опыт, я надеюсь, блин. Я сейчас заметил, что загорелось что-то. Короче, нужно этот отхил качать просто по-любому.
Пофиг на все остальные способности, вот отъем мне понадобится. Так, а как? Они отрегенили, что ли? Мне казалось, я сражался с этим придурком уже. Да хватит, блять, попадаться под этот ёбаный удар, блять, факелом и пытаясь контратаковать. Неустойчиво становится. Блин, задел. Короче, понятно, кровь лучше рассматривать как эстус какой-нибудь, а не как ману. Кстати, эти придурки увидели, что я сражаюсь с их соратниками, но я отошел из зоны их операции, и они сразу свернулись. Ладно, коса мне не нравится, очень медленно. Ну, пока что оптимальный набор, это я вижу палицу с этим, с ножом. То есть, чтобы и оглушать, и пить кровь. Удар.
Где там эта хрень была, которая меня убила? Вот шли бы лучше ее там зачистили, блин, а не меня мочить на улице. Так, опять эти придурки. Ну, дубль 2. Хотя вон того расстрелять можно. Половина, блядь. Я еще и застрял. Блядь, да уйди ты с этого столба ебаного, блядь. Я, сука, даже отхилиться не могу, блядь. Да почему ты по мне попадаешь, блядь? От кого я уклоняюсь? Хватит, сука, да, отхилиться, блядь! Что с уклонением, блядь, они работают вообще, нет? Почему он бьет на дальних больше, чем у меня уклонение? Вот опять, блядь. Да ёб твою мать, блядь, я сейчас даже убежать попытался, блядь, нихуя. Ебота какая-то, блядь. Угу, за смерть дали плюс 5 опыта. Блять, пиздец, что с этим уклонением? Я, блять, 2-3, блять, в цепочке уклонения делаю, блять, он один хуй по мне попадает. Ну, нужно какое-то супер длинное уклонение прокачать или что, блять? Я тебя каждый раз тут ловить буду. Hey, Doc. What can you tell me about your marriage, Clay?
Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be. Я его уже нашел. Так, а если бы я его убил, я мог этот нож себе оставить? Но это, скорее всего, вторичка, которая наносит урон. Ну, логично, учитывая, что сейчас у нас вторичка только на оглушении и на кровопускании. Во! Я все расследовал. А если бы я его сразу выпил, то дали бы вообще там копейки опыта. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? I'll leave you for now, Mr. Cox. Блин. Я в инвентаре в разделе оружия не нашел, но надо было, мне кажется, другие разделы посмотреть. Хоть почитать, что он там. Так. Мне надоело подыхать от этих гулей, нужно прокачать оружие. Да и себя. Good evening. Please show me. Of course. Так, а можно посмотреть, сколько из этого у меня уже есть? Так, понятно, тетрата железа навалом. Кипалхалорита. Ну, есть. КДИна пятерка. Так, ну КДИна можно купить. Так, где там вход?
Ну здорово, внутрь негде попасть. Опа-на, какие-то пропустил. Да не спавнится, что ли, хорош? Я все это пропустил? Ладно, зайдем через главный вход. Я пока буду этот подъем искать, кучу времени потеряю. Да. Слушай, ну вот этого точно здесь не было, все, я вроде зачищал. It's locked. The flower's dying. It needs water. Так, самое забавное то, что я видел, как нам падало с кого-то какой-то рецепт необычный, но я не могу его здесь исследовать. Я так понимаю, это средний был рецепт, который я купил за 70 шекелей, или как это, за шиллингов. То есть я мог его не покупать, я просто потерял деньги. И сейчас я этот рецепт продать не могу, я так понимаю. И даже если продам, он вряд ли будет стоить столько же. То есть на 10 поглощений крови могу этот ножик. Блин, что-то не подсказывает лучше колышек прокачать. Блин. Это желание не
вернее, наоборот, нежелание тратить ресурсы с расчетом на то, что потом какое-то другое может открыться оружие, на которое мне при прокачке не хватит, оно напрягает. Хотя ресы самые обычные. Ну что качать, палицу или пилу? Палец я могу сейчас хотя бы сделать 3 единицы оглушения за удар, это уже неплохо. Просто оглушать обычными атаками звучит очень заманчиво. Но в то же время вливать просто урон мне тоже нужно, потому что вот те 2 говнюка, которые меня убивают уже второй раз, там именно урон нужен, там мне нахер оглушение не сдалось. У меня нету времени сосать у них кровь, потому что я отхилиться даже не могу. Я пока один раз хилюсь, они меня больше уже сносят. Я не успеваю, постоянно в уклонениях нахожусь, у меня в итоге ни выносливости, ничего. Так, ладно, хер с ним, давайте прокачаем палец. В смысле, или? Я могу, в смысле, оба прокачать и потом просто перещелкивать их? Это прикольно. Я просто думал, что-то одно выбираешь, и все, второй вариант у тебя сразу закрывается. Так, а если посплю, эти говнюки начнут поправляться? Угу. Так, ладно. Я посплю, наверное, прокачаю восстановление здоровья.
Черт, барьер бы я, кстати, тоже прокачал. Полезная штука. Учитывая, что мне эта тварь половину урона сносит одним ударом, то... А барьер работает не на здоровье, а на количество попаданий, он бы меня прямо вообще спасал. 1300, господи, блин, чё так дорого-то? И всего 50 исцеления добавляет. Жесть какая. Чуть меня жаба душит. Еще и перераспределить можно, прикольно. Так, я не посмотрел, сколько у нас там здоровья-то вообще в сумме? 100. И прокачка одного уровня дает нам плюс 50. Охренеть. Давай, берем, наверное. Так, ну понятно, прыжок мне не поможет сейчас в этом бою никак. Ну, прокачка выносливости и здоровья точно не повредит. Уж в этом я уверен. А вот тратить 300 на плюс 5% крови, это просто смешно. Я сомневался в 15% выносливости, а вы мне тут про 5% крови рассказываете. Ну, вон мощность укуса еще можно прокачать. Плюс 100% за всего лишь 300. Черт, боевые навыки такие дорогие, просто какой-то ужас.
Так, я могу прокачать сейчас урон укуса. И все. Но остальные мне не нужны. Либо щит, либо прыжок, либо теневую завесу. Ну, в завесе, судя по описанию, все-таки можно отхиливаться. Проблема в скорости восстановления. Мне еще интересно, восстановление начинается, когда она заканчивается, способность, или сразу после применения? Не, ладно, щит придется взять по-любому. Просто щит вообще ничего не требует для применения, а эта хрень мало того, что сама для активации требует, так если я буду отхиливаться в тени, это также кровь будет потреблять. Тебе вылечилось. Где все? It's locked, all right. Так, лут каждую ночь обновляется, что ли? But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the Good doubt. evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Я тебя уже вылечил. I'll let you get some rest, then. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswick.
Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. How So painful. I'm sure you realize a doctor and his patient... Not really. I see. Then maybe it's not... Yes, maybe. But Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. my mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go. Странно, что вариант с больным горлом до сих пор горит. Белым подсвечен. Good evening, Doctor. How is my son doing? Никаких подсказок. Странно. Goodbye, Mrs. Goswick. Что с вами делать-то? Я вроде все уже проговорил. Good evening, Miss. I'm okay. How so pain. I have to go. Good evening, sir. Doctor. My sweet girl. We may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London at Pembroke. Damn. The pain. It's here again. Ну да, походу, рез регенится. Жалко, что это резца для приготовления лекарств. Не прокачки оружия. Блин, мне еще интересно, я теряю что-нибудь от того, что как бы скипаю дни? Ну, если так можно было бы сказать, я там все, конечно, 2 пропустил. It's locked, all right. Не все регенится. Must I do? Must I do? Hey, Doc. How is your... This is a shitty... Да тут же выздоровел. How is your... This is just... Да что такое? You're lucky to be alive. Of course. I'll leave you for now, Mr. Короче, от того, что они выздоровели, вообще ни тепло, ни холодно. Это просто улучшило состояние района, но мне никаких лично плюшек не дало. То есть в разговоре ничего не появилось. И...
Так, точно, я хотел посмотреть, можно ли продать загадочный рецепт. За 100 батов можно, наверное. Он же не просто так у меня лежит в инвентаре. Физика плаща очень странная. Так, ладно, где там этот торгаш оружия? Good evening, Milk. Good evening, Doctor. I'd like... Wise choice. Нет, не могу. Ну, либо он не покупает просто. Так, готовое лекарство за 10. Ингредиенты. Ингредиенты по 3, да? Блин, я час назад, короче, хотел сделать паузу и пойти чай сварить. The flower's dying. Да этот цветок сдохнет уже. It needs water. Вот, не могу я исследовать, блин. Чертеж этот сразу. О, мне теперь хватает на... А, мне и так хватало. Блин, я всего одну часть купил. Опа-на. А я не могу переработать браслет. Ха, интересно. Good evening. Please show me what... Of course. Бред. Теперь у меня этот рецепт будет все время лежать. Замечательно. Я не могу его продать. Я жалею то, что его купил. Так, ладно. Перерыв 5-10 минут. Это уже 6-й час стрима идет. Чай хоть заварю.
Так, я на месте. Ну да, судя по графику, от нового микро фоновых шумов поменьше, чем от предыдущего. Конечно, эхо появляется, если далеко говорить, но... Короче, приличный микро. О, патруль пропал, прикольно. Что-то я сейчас, блин, перс опять не уклонялся. Да, урона, конечно, маловато, но оглушает. Нужно протестировать на каком-то враге моего уровня, наверное, не знаю. Куда я зашел? Ага.
It's locked. Да ёбаное автоприцеливание. Да можно, блядь, лечиться, сука, не в момент, когда меня бьют, блядь. Ёбаный ты пидорас, блядь. Да хули, блядь, идите в пизду, блядь. Get away from me! Touch me with your disgusting hands! What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens would kill me. What are you doing? Господи, перевод пиздец просто. Yeah, it's a О, вы тоже англичанин? Блять, а кто-то еще может быть? Это ёбаный Лондон, ты придурок, что ли? You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. А, ладно, Now with окей, this я понял. bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. This is Braille. I need someone who can read this. Ну, теперь можно и полутаться. У него простуда. Но я не могу ему
лечение оказать, мне кажется. You had better return to Whitechapel. Safety isn't... Понятно. Не, короче, не могу с ним ничего делать, пока он не вернется, но... А, фигли, голос, не тетка. Step away, sir. Are you stupid? This one's mine! Да ёпта, дайте, блядь! Пройти, да? Блин, смотрел, короче, на арбалетчика и пропустил удар, отлично. Все, иди в жопу.
Короче, вынес два вывода. Первое, не лечиться в достигаемости одной атаки врагов. То есть, блин, если нужно полечиться, просто дёру давать. Там полечиться и уже возвращаться. Второе, не пытаться оглушить врагов, если их несколько, потому что это пиздец какой-то выходит. И палец без прокачки убивает быстрее, чем оглушает, то есть это тоже не вред. А, там разные части нужны. Понятно, нафиг кровь, урон. Ну да, разные. Блин, думаю, кол все-таки прокачать, потому что 15 оглушений это нехило. Ну, вернее, даже по сути 18. Это как 2 удара моих сейчас. Классно, учитывая то, что кол у меня больше не качается, можно уже качать сразу ампутационный нож. Эх, жаль, не посмотрел, что там за боевой нож, но я уже говорил, я подозреваю, что он просто дает урон и все. Stupid beast! Чего, блядь? Да ёб твою, блядь! Да ты, блядь, вообще куда-то в стену стрелял, почему по мне прошел урон, блядь?
Чего? Я вообще не в той части города, хер ли я тут делаю? Ну ладно, вот я. Другое задание хоть мог сделать. Оп-оп-оп, не заметил тебя, чувачок. Да ты, блядь, нахуй иди, а! Почему я не могу серию из 2 ударов сделать? Почему она перестала проходить? Почему все еще 10 оглушений наношу? А, он сдох раньше. Должно 18 наносить, почему 10? Забаговалось что-то или в чем проблема? Придурки. Так, я могу как-то к ним пройти без драки? Блять, хотел добить его, сука, да хватит мне сносить пол хп одним ударом, вы заебали, блять, уже. Ты, блять, сквозь стену стрелять будешь, ёбище? Где?
Чё я, блядь, уклоняюсь? Какого хуя? Почему он сразу попадает? Пиздец какой-то, блядь. Я как будто, блядь, с пингом играю, я хер знаю, блядь. Hey, safe dive, vermin! Ах вы... Только я вложил, блядь. Я про это и говорил. Прокачал, блядь, потратил ресурсы на кол. Этот, блядь, 15 на первом уровне лупит. Уже заебись просто, блядь. Просто охеренно, блин. Зачем я его качал? Приебал вот эти крошечные части обычной рукояти. Алюминий-то не жалко. Он... Да здравствуют наши павшие товарищи. Чего? Они желают здоровья павшим товарищам. О, господи. Тут еще оксиморон.
Господи, как мало устанавливает эта хрень. Ну ладно, что, прокачал и прокачал, хер с ним. Сохранений все равно нету, поэтому... Да как отсюда выйти-то? А, этот кол больше выносливости потребляет. А, ну вообще логично, что каждую ночь, типа, рез и респится, потому что днем город живет, они там натаскивают всякого добра. Выкидывают. Ну, кассу не буду брать, от нее толку вообще никакого пока что. Я, кстати, не хочу там свою мать там проедать, я не знаю. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of... It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. I'll leave you.
anywhere else in the East End. Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice. А, или я у него этой ночью все скупал. Ну, короче, нужно посмотреть, обновляется этот инвентарь у него. Там, конечно, всего по одной части, поэтому, да, возможно, обновляется. Да вы прикалываетесь, блин. Я же с той стороны заходил. Ты не можешь перепрыгнуть просто? Какие тут все хиленькие-то. Блин, хорошие и нужные части нахожу в помойках. I cannot enter. Да ты прикол, ты даже изнутри открыть не можешь, ну ты вообще, конечно. Так, это тупик, да? Не-не-не, вот туда пройти можно точно. It's locked. Окей, придется с боем прорваться. Christ! He's dead!
I cannot enter. Sir, no civilians allowed. Угу, каким-то не тем путем пошел, блин, отлично. I'd head back if I were you, sir. Last warning, sir. Я не смутил, блин. Slit spotted. Watch out. Die, Bernie! Die, Bernie! А я переживал, что их тут куча здесь, блин. 3 бомжа. Хороший район. Нужно запомнить, что здесь можно лутать части оружия. Так, почему я не мог запрыгнуть? Блин, вот сверху такой вход, явно на который забраться можно. Блин, короче, никак не пройти, придется по мосту прорываться. This one's mine! Придурок, блядь! 2 раза ударил по воздуху. Вот как это? Как это на автонавод? Что это за пиздец, блядь? Почему цель автонаводки меняется каждый раз, когда я замахиваюсь? Я стою прямо перед врагом, собираюсь его бить, блядь. Хуяк перескакивает, блядь, на человека за спиной, и я ни по кому не попадаю, блядь. И так 2 или 3 раза подряд сейчас было. Чё это за... Дай мне ударить, блядь! Shit, that leech is fast! You're on paper, then, you little fucker! А, я щит кастанул. Только он почему-то не прокастовался и в откат не ушел, хотя визуальный эффект был. Кстати, щит почему-то не только от рукопашных атак защищает, но и от выстрелов.
It's locked, all right. Фу, это плакат. Я смотрю, что-то мигает. А, это здесь меня убивали все время. Ну да, мне придется их прикончить. И это квестовая локация, мимо никак не пройти. Сука, блять, я кастанул паралич! Где твой ёбаный паралич, блять? Где, блять, паралич? Сука, ты заебал, блядь, где паралич? Уклонение будет сегодня работать, нет? Беги, сука, блядь, а ты заебал наводиться на врага, блядь, можешь просто убежать? Да убери ты нахуй эту наводку, блядь. Так, понятно, у него пролечу устойчивость. Вот. К оглушению нет. То у него эта устойчивость к параличу работает, то нет, вообще ни хрена не понятно.
пиздец, блядь. И с нее не выпало ничего, замечательно. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Ой, да ладно, что может пойти не так? Все? Больше ничего не забрали, ничего? Turn around, sir. I said go back home! Crush the leech for Это что было? Как я так спиной ударил? Вот для некоторых атак недостаточно, короче, одного ворота. Да ты заебала, блядь, цель. Ёб твою мать. Да хватит менять, блядь. Пипец, эта смена цели, это просто пиздец. Она, блядь, мешает просто нереально, блядь. Она то не работает как надо, блядь, то работает слишком сильно. А, я отсюда пришел. Короче, во время боя мышку лучше вообще не шевелить, тогда цели не прыгают.
Нет, не жесткий. Фигня. This is Braille. I need someone who can read this. Опять? Опять средства слепоты я находил уже. Сколько мне их будут давать? Get away from me, you bastard! What are you people, huh? Ах ты говно, блядь. Да ты заебал, блядь, сука, ёбаный пидорас, можешь нормально лечиться, блядь? На кого ты кастанул паралич, ёбаный ты мудак, блядь? Да, блядь! Почему оглушающие удары им атаки не сбивают? Вот единственное, что я успеваю щит иногда кастовать, это, блять, успеваю уклонение, ёбаный, нихуя не работает. Вот, блядь, что это было? Я уклонился. Не надо мне говорить, что я, блядь, не успел или что-то, блядь. Анимация уклонения даже прошла, но я, блядь, переместился на полметра, блядь, под удар, ёб. А, я еще и умер, охуенно. Ёбаный пиздец, блядь. Игра, перестань, пожалуйста, тупить, блядь. В какую сторону идти? Fight for this! Take it!
По-моему, даже звук, короче, уже воспроизвелся. Его попадание по мне, но урон не прошел, потому что я успел кастовать паралич, чушь какая-то. Нахуя ты, блядь? Блин, ну да, короче, огнестрел не повредит, чисто снимать по-быстрому этих говнюков. Так, а что мне мешает его сейчас поставить? Так, ладно, нет, этих я еще так завалил, вот с тремя нужно огнестрел использовать. Охеренно, блин. Get the fuck out, you crazy bastards! Come on, and I will show you how a wet boot does. You won't get me here. Get out! А чё я сдох, блядь? Чё я, сука, сдох? У меня же полное хп было, нет? Вы чё, ебанулись, что ли? Почему, блядь? Сука, я и патроны потратил, сейчас опять всех убивать по пути. Да вы охуели, блядь, совсем? Блядь, я тупой или нет? У меня было полное хп или нет? Какого хуя, блядь? Я же не мог этих двух пидорасов убить и просадить все хп, блядь. И по мне никто не попадал. Пиздец, блядь, просто ебанешься. Crush the link! Ну давай, блядь, еще будем возиться с этими ебаными, блядь.
Короче, понятно, нужно носить арсенал прям нескольких разных способностей, чтобы против резистов этих ёбаных бить. Ну ладно, единственный положительный момент, что я части редкие для прокачки фармлю. Блин, ну на 8 часу меня уже бесить вот до хера начинает. Так, интересно, я вообще что-нибудь фармлю или я просто откатываюсь по времени? Для того, к столу придут. Я все видел, блин. Я только начал кастовать, он на меня накинулся. А, я понял. От захвата не спасает щит. А, или он не прокастовался. Блять, сука. Get away from me, you bastard! Get the fuck out, you crazy bastards! Get away from me, you bastard! Сука, блять, я же нажал, какого хуя, блять? Вот все, этот пидорас меня убивал. Блять, вы охуели что ли, блять, кусок стены? Я из-за него не мог уклоняться, блять. Ну все, один остался, я точно добил.
Ох, нихуя! Вы видели, блядь? Что это было? Почему у меня перс во время атаки, блядь, на секунду, что ли, завис просто на месте? И продолжил серию только потом. Блядь, я... Реально, что ли? Что за хуйня, блядь? Почему в игре пинг? Я как будто на каком-то азиатском сервере играю, вот серьезно. Как будто, блин, все обсчитывается где-то в другом месте. Так, все что ли? Их ничего интересного нет. Где еще кто-то? Блин, ну то, что вот этот кусок стены лежащий мешал, блин, уклоняться и проходить, это просто пиздец. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Отсюда бухи. Но меня радует, что патроны отправляются в хранилище сразу. И не нужно их носить туда и все время видеть там сообщения, то что превышен лимит боеприпасов, вы не можете их поднять. Запоминать, где это было, потом за ним возвращаться или что-то вроде. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Как бы я их не разобрал случайно. А, точно. Что-то начинаю думать, что этот боевой нож был вот в разделе тоже ценностей. Его можно было либо продать, либо разобрать. То есть я бы максимум с него вот рецепты, ресурс, вернее, для улучшения получил. Но уже не проверить. Потому что часов в сюжетных предметах, по-моему, у меня нету. Да, нету. Надо, блин, запомнить, не разбирать часы.
Блин, ну разрабы точно Bloodborne вдохновлялись. Правильно иду, куда иду-то? Да иди ты в задницу, как двигать карту? Ну, вообще мне правее, я не знаю, зачем сюда пришел. А, так я здесь очнулся. Пойду в бар зайду, расскажу плохие новости. Ты не нападешь на меня, чувак? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Don't like questions or doctors. And then What can you tell me about this part of town? a shithole filled with maggots. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Ничего не открылось. Ну ладно. Goodbye, Mr. Fishburne. Еще плохо, могли бы какой-то, не знаю, бонус давать за лечение, кроме улучшения состояния района. А, тут отреспилось все, оно закрыто было. А, нет, не было. It's locked. Я чисто на рандоме сюда пошел, сразу нашел ожерелье. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Почему Сники Бастард? Я не совсем уловил. Она ворована или что? Good evening, Mr. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes.
As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Уж мне гипноз не прокачался. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Goodbye, Mr. Fishburne. Я мог его до самоубийства довести. Но я веду политику невмешательства. То есть по максимуму оставить то, как есть. Придурки, не придурки, я не буду их убивать. Пускай люди разбираются с людскими проблемами, я буду разбираться с вампирами. Ну, я имею в виду, помимо того, что я буду выполнять свою прямую обязанность лечить людей. Так, где этот пап сраный? I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor.
What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Well, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Mr. Watts. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind or Блин, мне вообще просто доставляет, как перс просто с каменным лицом спрашивает какие-то вопросы, которые явно там, ну, провокационные и прочее. Или угрожают жизни. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the colour of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me.
Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Goodbye, Miss Cavendish. Вообще забавно то, что у меня шкурный интерес лечить людей. Чтобы повысить качество их крови и потом убить. Это, блин, очень двояко на самом деле. Серая мораль. А зачем этот хрен тут снимает комнату, если он и в больнице это может делать? Или та баба не может к нему в больницу прийти? Вампирша, которая. Сейф с 5 шиллингами. Шикарно. I cannot enter. Так, ладно, верните мне компас. Так, опять какие-то метки, блин, стоят. Откуда эти метки сраные берутся, блин? Идите в жопу. Все? Пик, что ли? It's locked. Да чтоб вам пусто было. Что это колесо? Been a while since we've seen any new faces round here. А хер с тобой, давай поговорим. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Ну, я с ней согласен в этом вопросе, как бы неприятно было признавать. Я даже не про сброд, который конкретно в порту собрался. Люди по своей природе, они не доводы и уговоры, а какой-то язык насилия воспринимают в десятки или в сотни раз лучше. Можно сколько угодно, блин, часов объяснять, почему там нужно что-то конкретно сделать, но проще просто один раз, блин, пригрозить физическим насилием и все сделают. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts.
If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Ну она прямо говорит, типа, не обманывает. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get... Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that? Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Can I see what you have to sell? As long as you have money. То, что надо. Ну, спусковой механизм не нужен, я не качаю пока что огнестрел. Хотя надо бы. Там тот же дробаш на урон по гулям. Или кто они там, вампирам. Они выглядят как гули, короче они гули будут, все, я ничего не знаю. Иначе я не запомню, как они там называются. С каменных какие-то. Блин, анимация бега странная. Анимация плаща странная. Анимация это не самая сильная часть этой игры, явно. Ну, чувствуется, да, нехватка бюджета и опыта у разработчиков. Ну, то есть, я понимаю, что они относительно, конечно, не первый проект делают, но тем не менее, могло быть и получше. Но терпимо. Так, я тут все зачистил. Так, понятно, нужно прорываться через мост. Не попал ни по кому, да ты охренел.
Сколько там было? 107? Ни хрена себе. Так, я хоть правильно пришел? Почти. Да что вам пусто было? No! Fuck his boss! Так, стоп. Почему я назад иду? Как так получилось? Опять камера чудит. Я случайно. Я труп хотел обыскать. It's locked, all right. Hey, Doc. I'll leave you for now. Да чтоб тебя, хватит. Good evening, Milt. Good evening. I'd like wise choice. Ага, не появилось ничего. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed.
I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Не знаю, опиум лечить грипп — это что-то такое себе. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Goodbye, Doc. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Где этот второй придурок, который против него был? Он прав был, пойду. Где? Хочу сказать ему, что он был прав. Так, ладно, поднимусь наверх и перерыв сделаю. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. The flower's dying. It needs water. А, так я и не могу часы разобрать. Ха, прикольно. Блин, я браслет тоже не мог разобрать, и поэтому его продал. Надо было, наверное, посмотреть, нужен ли он в квестах где-нибудь. Ага. Ну, короче, пистолет можно до 20-ки оглушения разогнать, но это что-то такое себе. Не, он кол выше 20-ки лупит. Так, ладно, старая лупара 160 урона наносит, да? Надо посмотреть, потому что у торговца оружием тоже какая-то пушка была.
Да блин, он с другой стороны. Good evening, Milton. Good evening, Doc. I'd like to see... Wise choice, Dr. Reed. Черт, я уже забыл, сколько там урона было. Угу, почти в 2 раза выше. Но время перезарядки, блин, 15 секунд, охренеть. С другой стороны, мне больше, наверное, и не надо. То есть сделал 2 выстрела и дальше уже... Короче, прикольно, дроваш, нужно накопить деньжат. Так, перерыв. О, стрим 8 часов идет, охренеть.
Так, я на месте. So I should have considered the offer from that Cadogan fellow. Так, я что-то из головы вылетел, чем я занимался. Ага. Понял. Найти ворчливого придурка ему рассказать и отдать лекарство. Вот. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians.
I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Ackroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Thank you for your time. Я не буду лечить испанку плацебо. Лечение плацебо — это, блин, путь никуда. До сих пор-то сраную гомеопатию искоренить не можем, блин, а здесь... Что, поддерживать эту фигню, говорят, да ну нафиг? Нет, я как бы полностью осознаю, что есть ситуации, когда ну действительно нужно просто пустышка. Там успокоить людей и прочее, но в случае серьезных реальных заболеваний, которым нужно реальное лечение, а не просто убежденность в том, что тебя лечат. Ну, со испанкой это, конечно, не прокатит, но тем не менее. Хотя... Ну, сейчас 2022 год на дворе, и до сих пор тот же ковид в итоге выгоднее лечить плацебо. Просто потому что реальные лекарства, которые могут оказывать какой-то эффект, должны приниматься только в стационарах и только под присмотром врачей. То есть обычным людям их нет смысла давать, но вот пичкать всех подряд плацебо в принципе можно. Не истерили лишний раз. Так, зачем я сюда поднялся? Я шкафчик ищу. Погодите, так он на первом тоже. А, все. Не-не-не, я правильно пошел. Формалист. It's locked, all right. It's locked. Now that Dr. Ackroyd has been warned, he should make good use of this formula. Все? Ничего нету? It's locked, all right. 3 закрытых шкафа и все.
Так, ладно, где этот придурочный? It's locked. Эх, господи, здесь проход. Spare your obedient slave. Nice sweet girl. Reads me like a book. Ах вы говнюки. Never could keep anything from her. Ладно. I will not let you down, my boy. I'm quite busy right now. Thank you for... Good evening, sir. Doctor. This hospital seems to be falling apart. Good evening, Doctor. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. I'm alright. Don't waste your time with me. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. I have to go now, sir. But I'm all right. Don't waste your time with me. Words to calm the children. Good evening, goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, Dr. Strick. And good evening to you, Dr. Reed. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Goodbye, Dr. Нельзя ему сказать, то, что мы завернули его в формул. Блин, казинаком подавился. Dr. Reed, may I... What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them.
For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Нифига ты, блин. С места в карьер прям в самое пекло. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. I'll see you later, Nurse Crane. Самое забавное, я не могу ничего с ней сделать, ни гипнотизировать, ни медосмотр. Получается, я не могу ее сожрать. Так, пропусти. Я вижу лут, пропусти меня! Ты специально это делаешь? Подождем. Вот ты говнюк, я так и знал. Находить тоже не давать ему пройти. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Rick. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Чтоб я тебя убил. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot.
Субтитры некорректные, ну ладно. Goodbye, Dr. Tim. Блин, мне еще его пальтишка напоминает почему-то... Блин, не помню, как зовут главного героя Deus Ex Human Revolution. Блин, а как там следующая последняя часть называется? Кайден, не Кайден. Ну, не суть, в общем. Очень похоже пальто. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. You're mistaken, Nurse Brannigan. To be forbidden to enter medical school because of your gender is one thing. To break hospital rules is another. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, Nurse. Короче, понятно, здесь все вообще клали на правила эти. Угу. Тут даже выбор показывают. Чего? Я заставил типицу уволиться? Ни хрена себе. Так, ладно, пришло время, наверное, по основному заданию пойти. Нет, это просто отблеск был. Ну. Закрыт, я помню. А, я еще и деньги коплю на дробовик. Я забыл, почему не улучшаю.
Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. На самом деле, да. Если какой-то человек должен был бы стать вампиром, то это только тот, что сможет себя изучить. Задумка интересная. О, точно. Я в начале стрима какое-то слово забыл, скорее всего, это задумка была. Чуть мне ни один ответ не очень нравится. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Привет к сведению. Go on. The Pembroke Он же only это именно это survives делает. through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in.
Какая новая подсказка, хорош. Я вроде не так у него все подсказки говорил, ну ладно. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind. Та самая вампирша? Blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent Не кажется ли она куда-то мимо него to смотрит? Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain.
Чтобы потом их сожрать, прям как я. The world would be a better place if it were cared for by... Ну, блять, ну не настолько же, блин, подлизываться, You да make ёп... me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my black... Who would be so foolish? Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Сказала баба, которая, блин, несколько часов назад втыкала здоровенную балку в грудь. Какого хрена? Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk... I'll meet that woman now. My... А кто там нежная сплетница? Харет. Это которая заперта там сидела? Ага. Так, ты выздоровел, придурок? Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Hampton. Как она может сплечить? Она одна тут сидит, и с ней никто не общается. What is this? There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea?
Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Fear and disgust on every street corner. My sweet girl. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Goodbye for now, Mr. Fiddick. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Нет, кто там еще неизвестный, блин? А, это который в палатке лежит. Ну-ка, я с ним поговорю. А, нельзя? Ну, хер с ним. Time has lost its effect on me. Какого хрена при попытке разговора загрузка началась? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can?
Goodbye, Nurse Hawkins. Понятненько. Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Да блин, где там другая? This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, Nurse. Так, ну и где там эта старшая медсестра? Она, блин, делась, она все время тут в проходе стояла. А чё я не могу это письмо прочитать? А, потому что я его уже находил, да? Замечательно. А, нет. Так, минуту. Блин, не говорите мне, что она сдохла. It's locked, all right. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help.
Good evening, Doctor. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Ну, в принципе, да, логично. Он поэтому и попросился в морг, потому что ему совесть гложет за то, что ему пришлось на живых людях учиться. Please show. Of course. Так, ну понятно, у него ничего нет ценного. Так. Выкуплю-ка я браслет назад. Потому что сюжетные вещи все-таки можно продавать. Разбирать нельзя, но продавать можно. Фу ты, это стол. Случайно нажал. Я хотел помойку обыскать. Никто не заметил. Как так получилось, что я обыскивал мусорный бак, а телепортировался туда? Что за хрень? Как это работает? Так, через реку не надо было перебираться. Блин, это место выглядит, как будто здесь можно полутаться. For a gentleman. Don't come closer, sir. Блин, как он вежливо, а? То мне хамят, а этот... Даже не хочу его убивать. Кстати, вообще радует то, что они не нападают сразу, а предупреждают меня.
Как-то их даже убивать не хочется. Так, а нас в ту сторону никак не пройти, да? Блин, придется убивать их. Best turn around if I were you. Hey, don't come no closer. Есть, проскочил. Ты чё, придурок, ты на кого кастанул? Куда я спустился? Шестнадцатый уровень, мать его, вы серьезно? Меня шпару вот. Как он спиной атаковал? Ты заебал. Ну он хотя бы теней не создает, на то спасибо. Блин, там крыс не было.
блин, я щит. Дай, блять, сука. Блин, как сложно сражаться в узких пространствах, конечно. Ну ты кретин. Блин, точно. Неплохая связка получается между параличом и взрывом. Я его в прыжке перехватил.
куда я сейчас выйду? Best for your phone. It's locked. Go back home, idiots! Oh, you! Stop there! It's a leech! Kill it! Ну, в принципе, надо поактивнее заклинания в бою использовать, потому что я все равно кровь постоянно регенит. Ну, в смысле, не в смысле регенит, а в смысле восполняет. О, отлично. Не зря пошел. Так, ну я ж никуда нельзя запрыгнуть. I cannot enter. Так, что я там могу прокачать? Стоп, я не понял, я третий уровень уже был... А, нет, не получил. Блин, пилу что ли качну до третьего? Палицу передумал качать, потому что, ну, то оглушение, что она дает, ну это сущие копейки, блин. А. Не, все правильно, на по 3 за уровень дает, и мне показывается, что в сумме будет 6 просто. Не, 12 оглушения с удара это бред вообще. Не понимаешь, что у меня в 2 раза больше всего лишь кол дает, но, блин. Короче, не вариант. Качаем пилу и не парим мозг. Опять уж было потянулся дробаш прокачать.
Так, ладно, хорош, я не хочу сейчас на кладбище пока зачищать. А, разблокировали. Ага, здесь в канализацию спускался. Блин, да, все удобно. Я уж боялся, что придется сейчас по канализации возвращаться назад. Так, ладно, этих придурков придется убить, мне кажется. Я в щите был. Так, я, кстати, еще бы посмотрел, сколько он без сознания лежит. Да хорош, что я пропускать не начал. Достаточно долго. Так, я отсюда поднялся. А, тут особо ничего не было лутать, кроме одного мусорного бака. Ух, нихера, что она там делает?
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Шикарные субтитры. Было написано: ты выглядишь так плохо, что тебя могут не впустить. А в оригинале было сказано: ты выглядишь настолько плохо, что тебя могут не отпустить, а принять за пациента. То есть смысл полностью противоположный. И почему это называется повышенный урон, а не постоянный урон, не знаю. Так, а там закрыто было, что ли? He's locked the door behind him. Логично. I need to find another way to follow him. Ну все, капс, да. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Господи, 6-й уровень. О, сразу 2-го уровня. Господи, сейчас бы на двуручный палец 3 единицы оглушения прокачивать. Ну вы что, серьезно? Кстати, ну я бы ее в бою чисто протестировал.
А, здорово. Переключил режим ходьбы, а теперь вне спринта просто хожу и не привлекаю внимания. Отлично. Нихера, блин. Так, а чем эта двуручная булава вообще отличается от обычной? Чё-то бред какой-то, блин. У косы 106 урона, у палицы 110. Чё у палицы больше урона, чем у косы? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Головная боль. Я таких рецептов не знаю. Но он тут уже несколько ночей торчит, пока я спал. Ну, это радует то, что временные такие задания, они не проваливаются, если ты их не нашел еще. А то, например, в том же Dead Rising это бесило отчасти. Сундук сыворотки, нифига себе.
Босс? Не знаю, есть ли смысл с боссом сражаться при помощи палки? Но она мощная. What sort of creature is this? Ни хера она оглушает. Ёпта-то задолбал. Сука, блядь, не лечись без щита. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Блин, я даже хер знаю, что наносит больше урона, двуручная эта штука или... Но она глушит нормально, сколько у нее там оглушения? 15. То есть у одноручной булавы ни хрена оглушения нету столько, а у этой, блин, 15-ка долбит. Мне понравилось. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her.
ты что делаешь, придурок? Я телепортироваться хотел. Зачем? Здесь не так высоко. Ну ладно, перс, короче, прыгать вообще не умеет, он только вот телепортация. Так, нужно разблокировать проход. Так, что у нас по оружию? Это 114 долбит, это 110. Но это оглушает. То есть, по сути, вот эта двуручная палец, она заменяет мне пилу с колом. Ну, что и логично, в принципе. Потому что она 2 слота снимает. Но ее качать проще. Но неудобно тем, то, что если кого-то хочу оглушить, например, чтобы запасы крови восполнить, то у меня это не получится, потому что они умрут раньше. И это не есть хорошо. Так, где там этот придурочный? I met him in New York. If only there were more of us, with less resignation and more determination. Так, мне здесь ничего не надо узнавать. Так, ладно, это, наверное, потом. Я бы прокачался сейчас. The flower's dying. It needs water. Так возьми и полей, блин, что ты... Блин, одного не хватает.
Что-то затея с ножом меня уже не особо радует. Так, ну мне ингредиентов в вагон. Можно сделать чуть побольше этих средств. Слишком много сделал. Я забыл то, что они нужны те же самые на сильные лекарства. Стоп, а как эта хрень может мне 250 регенить, если у меня всего здоровья... Сколько у меня сейчас здоровья? 200? Получается, мне full хп должно восстанавливать, а не чуть-чуть. Или оно регенит, типа, 250% от затраченной крови? Я не знаю, как это работает. Так, 1300. 2000. 600. Что-то как-то мало. Ну, то есть понятно, что это АО и действует на нескольких противников, то все равно. Мне почему-то казалось, что этот навык, наоборот, самый сильный должен быть. Так, я бы урон от укуса прокачал. Блин, ну я оружие качаю, в итоге сейчас у меня когти первого уровня наносят как, не знаю, сколько там палец вот это бьет. Мне кажется, она приблизительно столько же. Единственный плюс то, что, возможно, нескольких задевает, но
Тратить на это 25 крови, что-то такое себе. Десять единиц оглушения? Серьезно? Что за хрень, блин? Это мало. Короче, когти не качаем. Вот копье я бы, наверное, прокачал. Блин, целый косарь на это тратить. Угу, и барьер в 2 раза эффективнее. Меня вот эта приписка радует. Если цель уже оглушена, вы автоматически ее убьете. То есть я могу накидать этим колом, например, и использовать способность, чтобы сразу ее добить. То есть оглушение-то всяко докидывается значительно быстрее, чем урон. То есть, например, там колышком пару раз наковырять, это проще и безопаснее, чем даже пилой моей самой прокачанной рубить. Но правда, пока сюда ты качаешь, здесь уже, блин. Так, 500. Да блин, не хочу невидимость скачать, она какая-то геморная. У меня просто там вроде не особо много места осталось под способности. Так, я так понимаю, рост стоимости сброса способности растет с каждым разом. То есть первый раз бесплатный, а затем просто убрать теневой туман и вместо него взять копье. Блин, срань, ну аутофагия слишком маленький какой-то прирост исцеления за 1300 опыта. Это, блин, какой-то бред. Что-то мне кажется, с периодом накосячили. Вы тратите больше крови, чтобы мгновенно исцелить себя и увеличить скорость восстановления здоровья. А сколько здоровья восстанавливается, а? Может быть, меньше скорость восстановления? То есть здесь подписано то, что исцеляет там еще 100%, 100 единиц в течение времени. А здесь нет так никакой приписки. Оно просто больше регенит. Ладно, давайте копье возьмем, хер с тобой.
1300, блин. Чтобы длительность на единичку увеличить. Нет, если жрать всех тех людей, которых я расследовал, то, конечно, там, блин, там за каждого больше 1000 дают, но что-то такое себе. Я бы вот эту способность применил. Чисто проверить, как работает. Какие важные события в районе? Что случилось? Этот дебил болеет, ну что я могу сделать? А, с ним еще поговорить надо было, я его не нашел, ну хер с ним. Так, я не посмотрел, там отрегенились ящики? Или ящики только по сюжету регенят? Ага, могу что-то подслушать. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Здесь, блин, два придурка. А, вот он.
Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Ну, вариант про детство это классический, это херня. Чувство вины солдатское как-то... Он, конечно, говорил то, что... Пережил что-то необычное на войне, но... Вот про похоронение заживо это забавно, говорят. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Ну да. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. The terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Ну, не думаю, что в 18-м году или в каком ему действительно нечего стыдиться, или он кто-то может восхищаться его признанием. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society.
The world needs people like you to create change. Courage is Не what надо we need изменять as мир. witches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. Можно без I love him, подробностей? that's all. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Goodbye, Mr. Так, а где ты, придурок? Второй куда? А, вон сверху. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Что-то какие-то странные ответы. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Не знаю, мне как-то подобные фобии почему-то больше в ненависть. Например, после армии, когда, не знаю, можно сказать, фобия комаров, но это, я говорю, не в сторону страха, а в сторону именно ненависти, я их прям убиваю с маниакальной какой-то настойчивостью. Если кто-то залетел в комнату, я обязательно его должен убить. Там спать не лягу, пока эта тварь не сдохнет. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, never thought I'd love a man. Ага, любите будете. Да и пошел тоже, я не буду такого говорить. Maybe a time will come
when you'll not have to hide who you are. But for now, I can only advise caution. I know, Dr. Reed. Oswald wouldn't survive behind bars. He wouldn't live long if we were separated. Goodbye, Mr. Blight. Решетку за такое убить могут так-то. На дворе еще не прогнившие нравы. Так, с этими двумя дебилами поговорил вроде. Осталось его вылечить. О! Да блин! Забыл проверить ассортимент. Good evening, Good evening, Doc. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. I'd like to... Wise choice, Dr. Reed. Блин, 315 от нас. Да столько денег не заработаю. О, можно патроны продать. Блин, по единичке? Да пошли в жопу, я не буду патроны по единичке продавать. По 10 может быть. Ну, блин, не по единичке. Ладно, 10 жирно. 5. Ну, за пятерку пойдет. And I thought last summer's epidemic was difficult. Good evening. Please show me. Of course. Tomorrow, more bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a trade. Так, понятно, лечилку нет смысла убирать. Вот я не знаю, что полезнее, барьер или... Ну, понятное дело, барьер, потому что лечиться без барьера это, блин, самоубийство. Паралич, короче, можно убрать. Но меня не очень радует, что только одна атакующая способность за раз доступна. Погоди, с каких пор мне 700 здоровья стало? Был же 100... Ладно, пофиг. Ну тут...
Да, отходил на минуту, логича поставил. Блин, 10,5 часов уже стрим, ужас какой. Это музыка или взрывы какие-то? Выстрелы? Что-то как-то не очень много урона эта херня наносит. Не успел, но... Ну, зарядка не такая же долгая. Урон, правда, что-то как-то не очень мне понравился. Господи, блин. Что с этим управлением? Блин, откат, что за херня?
Так, понятно, короче, палка оглушает. Так, что сделал? В принципе, успевает оглушать еще до убийства. Это хорошо. Загрузки не будет. Странно, я точно видел, как подсветился журнал. Ну ладно. Так, ладно, сейчас чай заварю, пока он не остыл. Так, ну понятно, эта штука просто телепорт. То, что там 20 урона, это, конечно, ни на что не влияет. Вот убийство оглушенных врагов, это прикольно. Как бы 250 по площади вместе приземления на максимальном уровне, это туфта. Копье он по 600 да может.
Блин, совсем понимаю, пишет то, что... А. Да нет, а почему тогда... Это суммарный урон получается 270? То есть по 90 каждая? И шкала дальности только на короткую среднюю дистанцию. Они веером разлетаются или как вообще? Короче, вернуть теневой туман. Мне как-то больше понравился. Там и урона больше, и кастовать его проще. More and more of these bloody leeches every night. Ah, but the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? 2 days for your phone. This is my first patrol. Elite! Elite! Die, vermin! Close. Блин, у меня щит всегда столько времени останавливался. Ты по мне попал. Ну-ка, убьет, не убьет? Нет, не убил. More and more of these bloody leeches every night. Ah. Ух ты, блин. Мне, кстати, показался ли вот двуручного радиус выше? Какой, блин, хреново следите? У вас тут, блин, оборотень сраный за углом, а потом стоите треплетесь. Best run along home, sir. Speak English, do ya? Да пошел в жопу.
This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Я чё сюда только ради шиллингов залез? Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Me? I'll not die in some piss-stinking alley. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find your... I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Какой-то простенькое расследование было. Блин, надо было его папаше сказать, что вступает, ладно. Do you know Nurse Dorothy? Never heard of her. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole living in the streets. How are you? I'm not your... Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if
you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that... What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. A gun? Так, где там это расследование? Ну да, надо было папаша... Ладно, пофиг. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. The wet boots will be proud of me. Has been proven by many. Drugs from the sick Even and the suffering. food is no match for the Swanborough cordial. Господи, что это за цирк? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy.
Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. I'd like to see what kind of medicine you're selling. $35, блин. Этот предмет можно разобрать на части. Ну-ка, давай купим. С чем черт не шутит? Никакого задания не появилось, нет? Ну, ладно. All the good boys join the army and the scum turn criminal. It's a shame, really. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not. А, это опять ты. Блин, тебя не узнать. A gun, alcohol, and a bad... Вот я люблю во всякие здания заходить, которые кажутся совершенно безопасными. Что у них лут одинаковый? Вот тут склад портсигаров, что ли? Реально? Портсигары кольцо, со всех людей это поднимаю. Чё? А, это на первом этаже. На кольца не разбираются. Так, ну, бальзам разбирать на одну стеклянную пробирку — это жестко. Он тем более 35 стоил.
Нахрен тогда обычная палец нужна, я не понимаю. Зачем она вообще в игре? Она же бесполезна. Ну, в общем, думаю, качну до 3-го уровня двуручную эту. Двуручный палец. Она типа и урона много вносит, и глушение у нее есть, вообще имба. Я вот не знаю, слишком много оглушений, конечно, тоже не нужно. Потому что после каждого оглушения они устойчивее становятся. Ага, в зависимости от состояния района еще и цены на товары могут вырасти. Ну не упасть же. Опять кольцо. Тут у всех кольца, что ли? Я их разбирать не могу.
Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like... Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and custom... I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing... As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever. Madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Right then. О, нифига. Синяя рука. Блин, да у меня нету, сука, денег. Идите в задницу. Где вы вообще деньги берете? Ну, как уж сказали, то что если от состояния района зависят цены, то я думаю, нужно починить район, а потом мы уже посмотрим. Где придурок, который у него деньги помогал? Он тот? Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand. I'm not here for a bounty. A doctor? In Whitechapel? What an Do you require a... Not me, but your skills could help a lot. It's unusual to see someone so happy around here. Especially Why should I be sad now? They've always... That's an unusual way of seeing... I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business? I offer fair lodgings for a modest price to the poor. I see. Well, deals can be done. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white. Tell me. People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles. What help could I... That's simple. I already get good money from all those fleeing the... Mr. Bates, do not make me... I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be...
I'm no saint, but to take advantage... So it's a no, then. That's too bad. The Reed tonic could have really... You seem to have recovered what... Not much. It was a fucking nightmare. You'd better not come back here. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. Really? What you gonna do? You ain't from... You seem to have Not much. You... Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bate. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace. Excuse me, sir. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this pretense. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Goodbye, Mr. P. Fancy buying something? You never lose... Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson?
Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Goodbye for... I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Don't let your guard down, sir. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does... Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask... I'm not bothered. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be... How do you feel? I'm fine. Speaking of which... My father is an idiot who makes... If life here is so terrible for you, why don't you just leave? I don't go outside. So that's why you stay at home all day? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. Goodbye, young man. Even my... So, I'm not bothered. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this, but you need to... I'm not sure I'm happy with the idea of living long in the world. Goodbye, young man. Take care of yourself.
Even my dreams are soaked with glue. Папаша труется, деньги выбивает, а мы его хату обнесем. It's locked. От нашего внимания не укрылись, не от вашего. Что за бред? Is there only pain and suffering in this world? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? Блин, на него зацерки же. But I'd like to... All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Можно без подробностей. Да, не зря наготовил столько средств, все раздал. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Стоп, это я действительно имя Кристина Попа? Не прочитал даже. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me.
I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. You again? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy, even if he ain't. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved what? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Goodbye, Mr. P. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Don't let your guard down, sir. Maybe it's time to see if this Christina is still working nearby. Ладно, пойдем. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius.
Nearby the church they just mentioned. Да не буду я крыс жрать, идите нафиг. А вот тело обыскать это за милую душу и опять портсигары, кольцо. Да вы надоели, блин. Что это за стандартный набор? Блин, сразу 3 прута, нифига себе. Опа, опа, опа. Вообще ни о чем на 14 уровне. Ой, 8, то есть. В этот раз без портсигара, чуть новенькое.
А, это было прикольно. Его прямо во время атаки убило. Блин, пока пью кровь, дамаг не проходит. Блин, дверь так подсвечена, как будто зайти можно. Better go home, sir. Don't come closer! Watch yourselves! There's one of them! Die, beast! This one's mine! Pay for this! Nothing fucking beast! You leeches need killing! Так, ну это я на улицу выйду, скорее всего.
Опачки. Так, а почему фишка понять не могу? Просто в уроне? Вот, 80 урона на втором уровне. Ну, пилы 90. И у пилы скорость атаки 15. Вот пора 10. И в чем фишка? Он еще и выносливости больше потребляет. А, погоди, там 90 вместе с этими, с перками. Не знаю, по-моему, как пила примерно. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Да блин. Почему мне не дали прочитать письмо? A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Черт, я даже не знаю, кому его отдать лучше. Блин, сраные кусты так блестят. Неужели не могли от этого эффекта избавиться? Это пипец раздражает. Раскольников. Ладно, попробуй какой-нибудь им замахать, посмотрим. Ну, конечно, не прокачано будет урона, так себе. Отдать ее торгашу, и ничего не поменяется. You again?
I think the documents in this box could be of some interest to you. Really? Where'd you get it? I found it in an abandoned building nearby. I thought you might want to keep these letters. Let me see. Ah, letters about my boy. Thank you, sir. You do not appear surprised or pained by this. Surprised about what? Harry's my son, I'm his father, and that's all there is to know, don't you think? Yes, I suppose you're right. Here's a little something for your trouble. And to remind you to keep your mouth shut about all this. Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying some? You never... What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way.